said what? There's a few live streams. Okay. Good afternoon. Testing 1 2 3. Testing 1 2 3. Everyone good? Thanks for joining us at the 2 p.m. hour joint primary election day briefing. As of 2 p.m., over 70,000 voters have cast their ballot in person at one of our 545 vote centers. So far, we've received about 800 calls from our election workers. The majority of calls were related to equipment usage, and the remainder of the calls were procedural questions. We've received about 200 calls from the public, with most wanting information about voting locations, the contest on their ballot, and asking where to return their vote by mail ballot. In other exciting news, over 200,000 votes were cast during the early voting period, both in person and by mail. The numbers also include 2 astronauts from the International Space Station. I encourage every Harris County voter who has not yet voted to do so today. This is the last opportunity to vote in the March 5th primaries. Your vote starts here today by voting for your preferred candidates in this primary election of your choice and helping to shape this November ballot for important federal, state, and local offices. Voters heading to the polls today should remember that polls are open until 7 o'clock p.m. So as long as voters are in line by 7 p.m., they will be permitted to cast their ballot and process into the voting center. Voters can choose from any one of our 545 vote centers on today. Our website lists those locations that are available, also displaying the estimated wait times, which that feature shows a green, yellow, or red indicator. Green means go, obviously. Yellow means there might be a little bit of traffic, and red might mean, hey, there's a line. Voters should remember to bring an acceptable form of ID to the voting location, and voters can also bring written materials into the polling location with them. That can be their specific sample ballot from harrisvotes.com, their notes, or other written materials. They cannot bring in cellular devices, cell phones, or devices of that matter into 100 foot of the poll. Additional election information can be found at harrisvotes.com. For all Harris County registered voters, harrisvotes.com, along with our election hotline, which is 713-755-6965. 713-755-6965. I hope you're getting my best angles. Are there any questions? Yeah, we spoke to the DA a bit ago about what happened this morning. She said she was not particularly happy that you had said earlier that it's kind of up to the voter to make sure that all their information is correct before hitting that code to go vote. Just your response to the DA talking about that. There is no other responsive. We already have addressed what took place and that we have handled it. We've rectified it and we've moved on. So I'm glad the DA was able to vote, and there are over 70,000 other voters who have voted today. So there's nothing else to address in that matter. Thank you. Any other questions? Can you talk about what's going to happen here tonight once the polls close? Absolutely. We are at our Election Technology Center, which is considered the Election Command Center. And tonight, shortly after 7 o'clock p.m., one of the first things that you will receive are our early voting numbers, early voting results for all those who voted early in person and for mail ballot returns. Once the polls close and every single election judge and clerk has closed out and processed every voter, right, whether they're in line by 7, and if they have so done, then those election workers and judges will begin to shut down their polling location. The equipment, the forms and documents, they are getting ready to then go to one of our 6 rally sites. There are 6 rally sites around Harris County where all 545 vote centers will report to the closest rally site. Well, they will turn over their equipment, paperwork, and items where there's a chain of custody process. And once that is dropped off, in real time, Election Command will be providing vote totals and results throughout the night. The results only come from the Election Command Center, not the rally sites. But again, we're talking about 545 vote centers.
545 election judges that have to go through their process of closing down the polls, get to the rally site, and then drop off all their items before we continue to report numbers throughout the night. So again, shortly after 7 o'clock, we typically get out our early voting numbers results. Those are all those who voted early in person, including mail ballots. As we continue throughout the night from Election Command, we will be giving updates on harrisvotes.com of those results and real-time information here for you all tonight. I know the rally site system is something you've used in the last couple elections since you took over on September 1st. What's the advantage of that system versus just having everybody bring the votes here? Right. Harris County is the third largest county in the nation and the largest county in the state of Texas. As a matter of fact, we're larger than several states put together. I think about 5 or 6. And so it's not a good practice to have everybody come to one location for various reasons, right? We live in a large county and city. You want to make sure that you have processes in place to be able to address that. Also, it's not good to have election judges who are maybe far north that could be almost an hour or so away that can go to a closer location to drop those off. So it's security, it's process servicing, it's making sure that we have a backup plan, but not having everyone come to one site is most important for a county our size, so that we can be efficient, so we can get election results out to you all in a better time frame, and to create less of a backup. Security, what do you do to make sure that when you transmit the information from the rally site that information is kept secure? Thank you. So we follow the Texas Election Code. The question is around transmitting the information from the rally site to here. It's in a closed network. Again, those election judges bring all materials and boxes in. Once we go through that process, then information is then transmitted to Central Count, where the votes are actually tallied. There are no votes tallied at the rally sites. Any other questions? Just one more from me. I know you don't like to predict a time that all the votes are going to be tallied, but just do you have like a rough ballpark? Are you thinking late tonight, early tomorrow morning? I don't have a ballpark, and I'm sticking to that. I don't have a ballpark. It will be a long night. We are at a smaller command center tonight, unlike NRG. And again, we have 6 rally sites, and we have the most amount of polling locations than we've ever had in the history of a primary. It is a joint primary, but we've had the most amount of polling locations in that history, and so it's going to take time. This is a large county. That's exactly why I'm not giving you a time on when we'll have the full number of unofficial results, but we'll keep reporting those through the night and the morning. But I can tell you, it's going to be a long night. How many people voted early, did you say? Yes, the question is how many people have voted early. So over 211,000 individuals or voters have voted early in person and by mail. That includes by mail as well. It's about 80% early in person, and the other 20% are mail ballots, give or take. Yeah, I have those all in my head. Just kidding. They prepare me well. Any other questions? Okay, so again, the next time that we speak will be after 7 o'clock p.m. We'll be providing an update of the closure of the polls. I want to continue to give kudos to our Democratic chair, Mike Dole, and our Republican chair, Cindy Siegel, who my office has worked very closely with to ensure that today's joint primary is a smooth and successful process. And I look forward to seeing everyone after 7 o'clock p.m. for us to provide those early voting numbers and real-time updates. Thank you.
Rocío Torres, vocera de la Secretaría del Condado Harris, Departamento de Elecciones. Bueno, para que nos comente hasta el momento cuántas personas han ejercido el derecho en el condado Harris en estas elecciones primarias. Desde las 2 de la tarde, más de 70,000 personas han votado en persona en uno de los 545 centros de votación en todo el condado Harris. ¿Cómo ha transcurrido el proceso? ¿Han reportado inconvenientes y irregularidades en alguno de los centros? Las irregularidades son las que se ven todo el tiempo. Si no se abre temprano es porque a veces el lugar no ha abierto el sitio de votación. Algunos de los jueces que pueden llegar tarde o son jueces de primera vez que están arreglando todo para iniciar. Lo bueno es que todos los centros de votación, el 98% de los centros de votación estuvieron abiertos a la hora, a las 7 de la mañana, y otro 2% se tardaron un poquito, pero ya para las 8 todos los centros de votación estaban abiertos. Y con respecto a algún contratiempo, irregularidad en los centros por incumplir lo que son las normas, las leyes, ¿se han reportado? Yo no tengo ningún informe o ningún reporte de cualquier centro de votación. Esos informes nos llegan a través de nuestro centro service, de nuestro centro de teléfono. ¿Cómo se llama? ServiceNow, ¿verdad? En ServiceNow es un centro telefónico donde nos mandan dar la información de cualquier problema o cualquier pregunta que tengan los votantes. Así que las personas están llamando para preguntar dónde puedo votar, qué está en mi boleta, dónde puedo regresar mi boleta por correo. La boleta por correo se puede regresar hasta las 7 de la noche hoy en la oficina central 1001 de la calle Preston, y las personas que van a llevar su boleta por correo lo necesitan hacer llevando también su licencia de manejar o conducir. ¿La boleta por correo se puede llevar a esa oficina principal o a cualquier oficina de correo postal? No. Se tiene que llevar a la oficina principal antes de las 7 de la noche hoy. Todos. Las personas que no pudieron mandar su boleta por correo a tiempo porque ya es muy tarde para mandarla por correo. Y con respecto a lo que es la votación temprana y los votos por correo, con respecto a algunas cifras, yo escuchaba que decía más de 200,000, 20%, 80%. 211,000 personas votaron temprano, en persona y por correo, durante los 11 días de la votación anticipada. ¿Y esto representa el porcentaje que indicaba anteriormente? Los porcentajes cambian cada año, pero es más o menos lo mismo que se ha visto en las primarias de los años pasados. Y, por ejemplo, la participación, ¿cómo la han visto el día de hoy? La participación también está muy igual, más o menos como las primarias en el pasado. Estamos viendo que más personas han votado temprano, sin embargo, apenas es temprano y no son las 7 de la noche, así que esos números los tendremos más adelante, a las 7 de la noche. A partir de las 7 vamos a empezar a dar los totales de la votación por correo cuando ya los tengamos, y después durante toda la noche vamos a ofrecer los números que nos estén llegando de todas las urnas que están cerrando. Cualquier persona que sea testigo de un contratiempo en un centro, ¿a dónde debe llamar para reportar? Si tiene algún problema con su boleta, necesita reportarlo inmediatamente al juez electoral. El juez electoral le podrá ayudar con cualquier problema que tenga con su boleta. Si piensa que si piensa que se le otorgó una boleta equivocada, definitivamente tiene que decirle al juez electoral. Ahora, quiero mencionar que algunas personas piensan que van a poder votar por algún candidato en especial. No necesariamente es verdad. Todo va a depender de la dirección donde se registró para votar y también en el partido que está votando. Van a haber entre 55 y 65 concursos dependiendo del partido demócrata y el partido republicano. Si, por ejemplo, cualquier delito electoral que se presente, las personas no lo pueden reportar al mismo número. Pueden llamarnos si tienen preguntas. O pueden ir a nuestro sitio web para bajar la boleta ejemplar donde puede ver los candidatos que se están postulando, y también los resultados de las elecciones hoy vamos a ver cuáles son los candidatos que van a continuar a la elección en noviembre. Y, por ejemplo, si alguien es testigo de algún delito electoral incumpliendo la ley al momento de ejercer el derecho, ¿dónde se debe reportar eso?
Bueno, si ellos piensan que tienen algún problema, tienen que informarle al juez electoral allí mismo. No se esperen hasta después de que ya votaron para hacerlo. Si hay algún problema o algo que reportar, lo necesitan hacer antes de llenar su boleta. Este año tengo entendido que están como llevándose a cabo de manera simultánea las dos elecciones del Partido Republicano y Demócrata por primera vez. Y si hay gente en la fila fuera de los centros, todavía son más de las 7 de la noche, ¿cómo va a permanecer abierto? Las personas que llegaran antes de las 7 o a partir de las 7 todavía van a votar. Si llegan después de las 7 de la noche ya no. Pero ellos están al tanto de las personas que llegaron hasta las 7 de la noche y esas personas van a poder votar. Todas las personas elegibles para votar pueden hacerlo en cualquiera de los 545 centros de votación. ¿Qué consejo tiene para las votantes? Los consejos es, recuerde que no pueden llevar teléfonos celulares o cualquier aparato electrónico a las urnas. Deben de tener su identificación. Hay 7 diferentes tipos de identificación que pueden llevar. Toda esa información la pueden encontrar en harrisvotes.com o pueden llamar a nuestra oficina para darles más información. ¿Y qué pasará aquí esta noche? Esta noche vamos a tener información sobre los resultados electorales. Hay que recordar que estos números no son oficiales hasta después de que hagan el canvass. Entonces, los reportajes de hoy van a ser los números que vienen de todas las 545 urnas que van a estar, donde van a estar votando las personas este día. Y los rally sites, dígame sobre la seguridad de los rally sites. Bueno, los rally sites, como se llaman en inglés, son los lugares donde los jueces electorales llevan su equipo y todos los materiales que se usan durante una elección. Hay 6 lugares dentro del condado y los jueces electorales llevan los materiales, su equipo, a uno de los centros más cercanos a su local. De ahí van a traer esos resultados y ese equipo a nuestra oficina, donde se va a hacer el conteo esta noche. Finalmente, ¿cuánto tiempo para contar todos los votos? Como mencionó la secretaria del condado, no podemos darle un tiempo en específico. Podría ser toda la noche que nos la pasamos aquí, podría ser más temprano. Todo va a depender de qué tan pronto lleguen esos resultados a nuestra oficina y qué tan pronto podamos contar todo. Gracias. ¿El conteo general será aquí? Sí. Gracias. Punto de entrega. I was trying to figure it out on the fly, and I was like, I don't know. Thanks. I gotta show my bosses that my Spanish classes are working. They pay for them, so thank you. I had to test it out with the pressure on me.